എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്ക് കോയമ്പത്തൂരുള്ള ഇഷ ഫൗണ്ടേഷനിലെ ആദിയോഗി ശിവ സ്റ്റാച്ചു കാണാം. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അർത്തകായ പ്രതിമകളിൽ ഒന്നാണിത്. ഇതിന് 112 അടി ഉയരമാണുള്ളത്. ഇവിടെ വൈകിട്ട് 7 മണിയാവുമ്പോൾ ലൈറ്റെല്ലാം ഓഫ് ചെയ്ത് ലേസർ ഷോ തുടങ്ങും. അത് കാണാനായിട്ട് നാനാഭാഗത്തു നിന്നും ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഷോ ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കാണാം. ഡെയിലി ഇവിടെ ഈ ഷോയുണ്ട്. 7 മണി മുതൽ 7:15 വരെയാണ് ലേസർ ഷോ. 7 മണിയാവുമ്പോൾ എല്ലാവരെയും ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് ലേസർ ഷോ ആരംഭിക്കും. ആ ഷോ ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കാണാം. കണ്ടോ എന്ത് ജനങ്ങളാണ് വന്നുകൂടിയിരിക്കുന്നത്. ഡെയിലി ഈ സമയമാകുമ്പോൾ ഇത്രയും ജനങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നുകൂടാറുണ്ട്. നമുക്കും പോയി സീറ്റ് പിടിച്ച് ഷോ ഫുൾ കാണാം. Avoid standing during the show. Also, please avoid using your mobile phone torch lights. நிகழ்ச்சியின் போது உங்கள் செல்போன் டார்ச் லைட்டுகளை உபயோகிப்பதை தவிர்க்கவும். நிகழ்ச்சியின் முடிவில் யோகேஸ்வர லிங்கத்திற்கு ஆரத்தி நடைபெறும். Years ago, a being appeared in the upper regions of Himalayas. No one knew who he was, where he came from. The origins of this spectacular being were unknown. When his ecstasy allowed him some movement, he danced wildly. Peaked, he became utterly still. People saw that he was experiencing dimensions that no one had ever known or able to fathom. His ecstasy and intensity allowed him to transcend his physical form. Witnessing an individual human in union with the cosmos, they called him a yogi, as he was the first one, the Adiyogi. When his stillness lasted for years on end,
curious onlookers melted away. Only 7 seekers remained as they could not tear themselves away from him. He transmitted the profound science of yoga in its full depth and dimension. He expounded 112 methods of attainment, offering his disciples access to the deepest innards of creation. In this magnificent state of yoga, many mysteries of the created and the uncreated cascaded upon his unbridled wild hair. It was a vision of the very core of the cosmos in all its profundity and magnificence, a vision of the unfathomable mysteries of the universe, a most overwhelming vision the sages and Devi Parvati had ever witnessed. Devi Parvati, seeing Adiyogi reveling in ecstatic states, said, "I want to have what you have. Show me the way."
himself, and hence he is the Ardhanari, the ideal man, where one half of him is woman. His constant companions asked, "What about us?" Adiyogi said, "Just drink of me," which drove them into intoxicated raptures. Seven sages, the Saptarishis, took the sacred science of yoga in all its forms to human habitations across the planet, which turned into crucibles of civilization. This spectacular being is not of the past, but the future of humanity. To move humanity from hallucinations of ups and downs to nameless ecstasies of one's interiority. Mahadevaya Namaha, Mahadevaya Namaha, Mahadevaya Namaha. Yoga Yoga Yogeshwaraya, Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya, Kala Kala Kaleshwaraya, Shiva Shiva Shambha, Shambha, Maha
We are glad to announce that cultural offerings and Adiyogi Dividarshanam will happen every day at 7 p.m. whenever the Adiyogi premises is open. கலை நிகழ்ச்சிகளும் ஆதியோகி திவ்ய தரிசனமும் ஆதியோகி வளாகம் திறந்திருக்கும் அனைத்து நாட்களிலும் நடைபெறும். Namaskaram. Those of you who have not visited Dhyanalinger will remain open until 2 p.m. இதுவரை தியானலிங்கம் தரிசனம் செய்யாதவர்கள் இப்பொழுது தரிசிக்கலாம். தியானலிங்கம் இரவு 8 மணி